Hi, Assalamualaikum. So let's look at the first topic of our semester 2, which is electrostatic. So in this topic, we have 4 subtopics. Okay, dalam video ni, I will explain the first one, 1.1 Coulomb's law. So kita ada 3 learning outcome di sini. First, to state what is Coulomb's law. Okay, formula untuk Coulomb's law. Second one, you need to be able to sketch the electric force diagram. So wajib kena tahu cara untuk lukis diagram, and then kita apply Coulomb's law. So kita apply lah formula untuk Coulomb's law. Okay, so first of all, what is Coulomb's law? Okay, by definition, Coulomb's law is the electrostatic force between two charges separated by distance r is directly proportional to the product of magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the separation distance between the two charges. Maksudnya Coulomb's law ni merujuk kepada force between two charges. We know that kita ada positive dan negative charge. So kita ada 2 charge sahaja. So Coulomb's law is talking about what is the force between these two charges. So kalau kita ada positive dan negative, they will attract each other. Okay, if we have positive negative, they will attract each other. Okay. If we have negative negative, okay, charge yang sama, they will repel each other. Okay, they will repel each other. Okay, so force between them is directly proportional to the product of magnitude of the charge. Maksudnya makin besar kita punya charge, okay, makin besarlah daya force yang terhasil. Okay, and then inversely proportional to the square separation. Okay, inverse maksudnya semakin dekat, okay, distance between the two charges, semakin kuat daya. Makin jauh, makin lemahlah daya yang terhasil. Okay, so mathematically we can say that force is equal to K. K adalah Coulomb constant, 9 exponent 9 Newton meter square per Coulomb square. Q, ada Q besar, ada Q kecil. Ini untuk membezakan value charge between the two charges. Okay, kita juga boleh label dia sebagai, okay, usually I will label K Q1, Q2, and then divided by R square. R square is the distance between the two charges. Okay, so Q adalah charge, di mana formula untuk Q adalah NE. N adalah number of electron. E adalah electron charge, which is kita tahu electron charge adalah 1.6 exponent negative 9 Coulomb. Okay, so itu adalah Coulomb's law. Second one, okay, sketching the force diagram. Okay, to sketch force diagram is very easy. Okay, contoh kita ada negative dan positive, right? Okay, we know they attract each other. So kita lukislah line dia towards each other because they attract each other. And then we label the force. Okay, cara untuk kita label force ni based on di mana kita label. Okay, sebab dekat sini ada 1, 2 and 2, 1. Okay, so number di depan, okay, number 1 adalah di mana kita lukis charge, di mana kita lukis force tersebut. So kita lukis dekat charge 1, so 1 di depan. Siapa partner dia? 2, so 2 di belakang. So yang ini dia akan jadi terbalik. Okay, so F12, F21, they have the same magnitude. Okay, daya yang terhasil antara dua ni sebenarnya sama saja. Okay, Q1 dia tarik Q2 dengan 10 Newton dalam masa yang sama. Q2 juga akan tarik Q1 10 Newton. Tetapi yang membezakan adalah direction. Satu pergi kanan, satu pergi kiri. Okay, so kalau kita ada repulsive charge, okay, positif, they repel each other. So kita lukis dekat sini lah. Tak boleh lukis di sini. Okay, dia repel kan. So lukis sini satu, yang dekat sini satu lagi. Okay, so we can write it down as F12 is equal to negative F21. Negative because it's going to the left. Value dia sama. So ingat, okay, they are equal in magnitude but opposite in direction. Okay, so that's how you sketch the electric force diagram.
Okay, kita akan tengok lebih banyak contoh dalam discussion example. Okay, so you need to take note here, bila kita apply formula ni, okay, formula Coulomb's law, the sign of the charge can be ignored when substituting. Maksudnya kita jangan, okay, don't substitute the sign. Okay, kalau kita ada negative charge kan, contohlah negative charge ni negative 10 Coulomb. Bila masukkan jangan masuk, bila calculate jangan masukkan negatif. Okay, so kita tengok example lah supaya kamu nampak lebih jelas. Okay, kita tengok example yang pertama. Kita ada Q1 positif, Q2 negatif. So Q1 is 85 microcoulomb. Yang ini negatif 50 microcoulomb. And then distance between them is 3.5 cm. So first we want to determine the electric force that Q1 exert on Q2. Okay, so kita tengok dekat siapa yang kita mau. Kita mau dekat Q2. So kita lukis dekat Q2. Tapi since kita ada dua sahaja kan charge, so dia lebih senang lah. So first lukis dahulu. Kita tahu dua-duanya akan attract each other. Okay, so dua-dua akan going towards each other. So bila label, ingat ini kita label dekat 2, so 2 di depan dan kawan dia 1. Yang ini kita label dekat 1 di depan, kawan dia 2. So kita mau, yang pertama ni soalan minta on Q2. So Q2 this one lah. Maksudnya yang pertama kita mau kira adalah F21. Okay, so guna formula yang tadi K, Q kecil, tapi usually I will label Q1 and Q2, and then distance between them 1, 2, and then square kan, and then masukkanlah 9 exponent 9. Okay, Q1 adalah 85 micro, so micro exponent negative 6, dan Q2 adalah negatif 50 micro. So negatif ni jangan masukkan. Okay, we don't need to include. Kenapa kita tidak perlu include? Because F is a vector quantity. Okay, it's a vector quantity. So direction of F is based on diagram. Okay, dia bukan based on negatif positif ni, dia based on diagram. Okay, so diagram ni that's why lah wajib untuk kamu lukis. And then divided by distance between 1, 2, 3.5 cm, convert to meter, and then square kan. So kamu akan tekan calculator, dapatlah 3.12 exponent 4 Newton. And then wajib tulis direction. Sebab tadi direction is based on the diagram, so kita tengoklah diagram dekat sini. F21 is to the left. So kalau dia to the left, it will be negative. So letak negatif di depan. Okay, negatif, lepas tu tulis statement to the left. Okay, ini direction ni wajib. Okay, sebab dia minta force. So force mesti ada direction dan magnitude. Okay, so yang seterusnya soalan B, electric force Q2 exert on Q1. So fokus kita kepada Q1. So Q1 yang inilah. So dekat Q1 ada satu saja charge, satu saja force, F12. Okay, so since magnitude of F is the same, right? Okay, so dia sama saja. So kamu just salin semula. Okay, value di atas. Dan distance pun tetap sama, tiada yang berubah. Yang berbeza hanyalah direction. So F12 direction dia pergi kanan. So kamu akan dapat positif 3.12 exponent 14 Newton, and then dalam kurungan tulis to the right. Okay, so this one is when we have 2 charges. Okay, next example kita akan tengok kalau kita ada 3 charges.